Die Woodland Luxus Apartments einen Tag später. Hey, Sheriff. Are you gonna come see the truck off? We're leaving for the farm in a few. Thought you might want to. I don't know. I'll be down in a minute. Okay, great. This fucking line. Oh, Mr. Wolf? Flycatcher left his keys. Right. Thanks. I'm sorry, Sheriff. I have to take care of this. We'll talk later, okay? Good morning, Miss White. You're late. I'm going! Jesus! We only have like 5 minutes. Carry me for fuck's sake! I don't give a shit! You forgot these. Oh, thank you. It's been pretty busy around here. Morning, Sheriff. Nice fucking day. Shit! Just go grab that, would you? Sorry about all this. I tried to help. Just why the hell did she have to send me and me boy away, huh? You promised me I'd get another chance, but Miss White said I had to go up to the damn farm anyway. I told her I had the money, but she didn't want to hear it. Come on, Colin. I'm walking, all right? Calm down. Wait, Sheriff Bigby! I have something. You know, he was up crying all night, poor kid. Can you give this to Miss White, please? Dad says there's no time to say goodbye, so... if you could bring it to her, she was nice. So... Yeah, sure. I couldn't take them all with me, and she said she liked that one the best. It's a willow beetle. That's a big one. They're cool, because when they're little, they have these pouches that squirt juice at you if you touch them. That's real nice. She said it was pretty. That's everybody. What's it like at the farm? I've heard ogres live there, and they eat people in their sleep sometimes. God, I hope not. Do we have to go? I want to stay here. Well, we don't have a choice anymore. Your dad broke the rules, TJ. You're not allowed to stay in Fabletown without a glamour. Okay. Come on. It won't be so bad. Have you been there before? No. Some of the animals aren't comfortable around wolves. So you wouldn't know, would you? We're all set. Bye, Mr. Wolf. Goodbye, TJ. I'm sorry, Colin. You got another one of those? How about a smoke for the road? One last time? Can't be easy getting cigs up at the farm.
Gotta enjoy it while I can, right? Thanks, Bigby. Always a gentleman, aren't you, Bigby? I guess I'll see you around. Stay out of trouble, okay? If you even can. I'll try. Yeah, me too. Saying goodbye? Hi. Hi. You're still wearing that thing. Oh, yeah, I guess I am. It's not easy to forget. I know it seems like I should be able to. It's just... It's okay. I get it. Listen, I came here because I have to tell you something. What is it? It's about what happened to Faith and Lily. I'm not sure where to start. Faith, Lily, and I, we had this plan. We were gonna find a way out. Leave the pudding and pie for good. But then Faith decided to get some leverage. She stole a picture of Crane and Lily together. The minute Faith stole that photo, we had dirt on one of the crooked man's allies. If he found out, I had no choice. You have to understand. You've seen how they kept us quiet in that place. Can you imagine the lengths they go just to silence someone who had physical evidence? It's okay. Just calm down. I freaked out, okay? I thought if I came clean to Georgie, he'd get the crooked man to leave us alone. We could just forget the whole thing. Maybe try again in a few years. You what? So I told him everything. And I begged for mercy for all of us. I didn't want anyone to die over a picture. Georgie didn't do mercy. You know that. He could have been reasoned with. I was counting on that. Georgie promised he'd smooth things over with the crooked man. But then... Oh, God. I don't know what happened, but that night at the club, Georgie came back and told me things had changed. He had to make an example of us. We had committed treason. And while the two of us were sitting there, as he was telling me this, Faith walked in, and I had to watch while Georgie... Wait, so Georgie told you all this? Not the crooked man? Back at the well, you said... I know what I said. But it wasn't the truth, was it? What does it matter? I know the crooked man did it. So what if it wasn't the whole truth? It was true enough. I guess, what's done is done. I know he ordered their deaths. I wasn't gonna let him get away with it because of a stupid technicality. Especially after... That night, after Faith, I tried to warn Lily, but she wasn't with her scheduled appointment. So I did the only thing I could do. I left Faith's head at your doorstep. You? I walked her over here, and I left her, just hoping that maybe if I couldn't save them, could at least save the rest of us. So, that piece of fabric I found near there, that was you? Yeah, I cut my leg trying to get over the fence. So you started all this? I just pointed you in the right direction. People like us get forgotten all the time. The crooked man was counting on that. When we suffer, we do it in silence, and the world likes it that way. We just fade, like we never existed. I couldn't watch that happen to Faith or Lily. Nobody cares about us. Not really. I'm sorry, Nerissa. I'm sorry that's what it took to get me to pay attention. It'll be different now.
You'll make things right. You and Snow. I don't know. Seems like no matter what I do, it's just not enough for her, or anyone. I just can't win with these people. I know it might feel that way, but they need you, Bigby. Both of you. You two make a good team. The way you look out for each other, and look out for us. You don't see that a lot these days. I don't really know where we stand anymore. Things are just different. Huh. Things are always different. Look, Bigby. After everything you've done for us, maybe they don't want to admit it, but without you, none of this would have happened. You listened when no one else would. You protected your friends, no matter the cost. And you brought justice to this town. Finally. Because you brought the crooked man in, everyone saw who he really was. So from where I'm standing, you did the right thing. You've been given this job for a reason. And I left Faith at your doorstep because I knew if anyone stood a chance against the crooked man, it was you. I hope I've at least done some good here. You've changed this place. For better or worse, Fabletown wouldn't be the same without you. You're not as bad as everyone says you are. I need to tell you something. I have to tell you something. I feel like we've met before. You're trying to place me. You like my ribbon? Do you like it? Faith wore one too. Would hide her beauty so she could escape his kingdom. They used to call me the Little Mermaid. Dr. Swinehart ever get back to you about Faith? He said he wanted to run more tests. I hope you find what you're looking for. Na los, geh ihr nach. I'll see you around, Wolf. Ja, ja, cool. Es ist nun zu Ende, liebe Zuschauer. Boah, Leute, Alter, also die letzte Episode war ja jetzt dann wirklich echt spannend. Aber was mich genervt hat, ist, dass die ganze Zeit diskutiert haben, jetzt die ganze Zeit, und ich musste so viel auswählen und das hat sich jetzt irgendwie in die Länge gezogen. Aber im Schluss und im Ganzen war es eigentlich echt ein geiles Game. Fall abgeschlossen, wir haben uns verabschiedet, es ist endlich wieder Frieden in Fabletown. Und er ist ihr nachgegangen. Wahrscheinlich die große Liebe vom Bigby. Ja, sehr gut. Was hast du mit Georgie gemacht? Ah, genau, okay. Bestraft. Aha, okay, die anderen meisten haben ihn wahrscheinlich sogar getötet. Okay. Naja, aber im Großen und Ganzen haben wir das eigentlich souverän gemeistert. Und jetzt ist noch der Endscreen. Beast, du hast ihm nicht gesagt, dass du Bell vor der Wohnung gesehen hast. Du hast ihn geschlagen, während er am Boden lag. Oh. Entschuldigung. Bell, du hast dir versprochen, Beast nicht zu sagen, dass du sie vor der Wohnung gesehen hast. Du hast sie mit deinem detektivischen Talent beeindruckt. Blaubart, du hast ähnliche Befragungsaktiken ja genau, verwendet. Der Metzger, du hast ihm im Verwaltungsbüro Schutz versprochen. Colin, du hast ihm einen Drink gegeben, als er in deiner Wohnung danach gefragt hat. Du hast Colin auf die Farm geschickt. Krummer Mann, die siehst, ist geil. Du hast ihn zum verwunschenen Brunnen gebracht. Du hast ihn in den verwunschenen Brunnen auch geworfen. Damm, also die sind alle die Bösen, die was jetzt dann eigentlich tot oder sonst verhaftet sind. Damm, du hast ihn getötet. Faith, nach dem Kampf mit dem Holzfäller hast du ihr Geld gegeben. Georgie, du hast seinen Laden zusammengeschlagen. Du hast aus Georgies Safe Geld genommen. Green, du hast ihm in der Trip-Trap-Bar den Arm abgerissen. Du hast mit Gran nach Lillys Beerdigung getrunken. Holly, du hast die Beerdigung ihrer Schwester unterbrochen. Jack, du hast einen Deal mit ihm gemacht. Du hast Snow gemeldet, dass er gestohlen hat. Nerissa, du wolltest ihr in Bigbys Büro das Band abnehmen. Snow, du hast sie mit ins Trip-Trap genommen. Du hast ihr Grants Foto
von ihr gezeigt. Tiny Tim oder Tiny Tim, du hast auf ihn gewartet. TJ, du hast seinen Käfer angenommen und versprochen, ihn Snow zu geben, aber das war ja auch wirklich so ein lieber Frosch, ne, der TJ, also das war eigentlich der liebste Charakter von mir eigentlich im Spiel, muss ich sagen. Schreibt doch mal in die Kommentare, wer eigentlich euer Lieblingscharakter in diesem Spiel war. Für mich war eigentlich TJ die Nummer 1 und als zweites dann eigentlich die Snow. Ja, den Käfer angenommen, das war wirklich so süß, ein Geschenk für die Snow. Ach ja. Lieber Kerl, so ein süßer kleiner Kerl. Toad, du bist für ihn eingetreten, als Snow ihn auf die Farm schicken wollte. Du hast ihm Geld gegeben. Und Woody, also der Holzfäller, du hast ihn in der Trip Trap Bar festgenommen. Tja, also, wenn man sich eigentlich die ganzen Sachen ansieht, was ich eigentlich getan habe, dann bin ich eigentlich schon ein böser Wolf. Zusammengeschlagen, Laden einfach niedergeprallt, die anderen festgenommen, geschlagen, alles mögliche. Also Kinder, die es eigentlich nicht zuschauen dürfen, macht das gar nicht erst nach. Ich bin kein Vorbild, Alter. Okay, geil. Na dann, würde ich mal sagen, war's das eigentlich mit The Wolf Among Us. Jetzt kommt noch einmal zum Schluss der Abspann. Da ist er, genau. Und damit sage ich herzlichen Dank, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. The Wolf Among Us war eine echt spannende 5-episodige Serie, was wir alles erlebt haben. Alter, der Fall war ja wirklich kompliziert. Alles hat begonnen mit einem abgeschlagenen Kopf vor unserem Apartment. Dann war auf einmal die Snow. Wir haben gedacht, die Snow wäre jetzt tot. Dabei war das jetzt auch nur ein Trick von ihm gewesen, vom krummen Mann. Dann haben wir eigentlich gedacht, dass Crane hinter dieser ganzen Sache steckt. Aber er wurde ja gezwungen, weil eigentlich war der krumme Mann der Auftraggeber von Bloody Mary. Und sie sollte ja eigentlich auch den Crane entführen und bestechen, dass er halt eben, ja, dass alle denken, dass er dahinter steckt. Dabei mussten wir dann wieder feststellen, dass nicht Crane, sondern Bloody Mary dafür verantwortlich ist. Und dann mussten wir feststellen, dass in Wirklichkeit der krumme Mann eigentlich der war, der eigentlich hinter allem dem steckt, Alter. Das war ja wirklich eine harte Nuss. Aber wir haben den Fall abgeschlossen. Ich bin ein Pro-Gamer, ne? Und, ja, euer Sheriff Phil sagt einfach mal wieder Danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr bei meinem Fall dabei wart. Und jetzt schlüpfe ich einmal dann in einem nächsten Let's Play wieder in eine andere Rolle. Dann werde ich wahrscheinlich nicht mehr Sheriff sein, sondern, weiß ich nicht, irgendein Agent oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall wieder vielen Dank fürs Zuschauen für The Wolf Among Us. Und wir sehen uns bald in einer weiteren 5-episodigen Serie. Ciao!